to ensure that the Gambia is actually protected. In general, they are our own brothers and sisters. Their well-being matters. So, Minister Sheikh Omar Faifintita Kaitandi Komenko, this is a problem that is actually affecting the National Army, and as a result, if it is not solved, it will give them tough time for them to do their responsibilities as they're supposed to do. And we know what that means as Gambians. So the National Assembly, and I feel like if they can do something about this, and I believe they should be able to do something about this, let them try to act fast and see what can be done, so that at least these people can be empowered and our country will be safe. Hey, ningi dañ dé tok nga di wax na ñun suñ soldat yi nga duñ dara. Nekkuñ di fi def dara ni du gëna fi gëna fele. Understand nga? But give them, you have to empower them. Give them all the necessary support that they need. You see if they will not act the way they're supposed to. Mais black you doguma la sax so gisé nit ñi doon wax na suñ soldat duñ dara. Lolu past time la won. Ko dañ fi nekkon ci jamono jafé jafé bo xamantene ñun suñ armée yépp ben nit la ñu nekkon di aar. Yeah. Comme lépp seen doole yépp benn nit lañ ko jox. Focus. Waaye fi mu toll nii armée bi soo Omar Faye dama bëgg mu jox dooleem yépp nation bi. te bu mu nee jox dooleem nation bi mooy nation dañ ciy jàpp mooy National Assembly nga xam ne ñoom ñooy xayma seen budget seen xaalis nañ leen yokkal nga am jumtukaay am logistique am doole mun a def seen pétrole mun a fay salary bu baax ba xam ne corruption du dugg seen diggante te nit ki boo soo amul dañ lay teel a corrupt pour ñu guerre la soo amul dara day yomb responsibility war a def sa kër day yomb torop te ñun Afrique dañoo buggee tey jii boo joxoon de dépense ba mu doy joxe sa courant ba mu doy jox sa xam nga la may xool looy denc doo xool sa morom bu am de da nga war a xalaat ni sa morom amul nañ ko ci jox waaye bul yokkal sa bopp loo xam ne sa morom du am yow ngay yokkute yow ki ñi di gën a sonn am na ñoo xamante kaay leen ma may leen ngeen ñaan ma nekk fi moo leen gënal lu ne dafa am benn famille kenn day dem Europe yow nga enn famille bi bu ko defee ñu ne Ablaye mooy def rek kon bu laay mooy ku baax ki doom bu tekki moo baax boo jëloon Yusufa jël Ibrahima jël kenn yëpp yóbbu leen dooleel leen yow soo joxee 1000 pounds kër a jox 500 kër a jox 300 kër gi day gën a naat te léegi army bi loolu lañ bëgg mu def army bu correct la ay ñu jàng fa nekk ay doomu Gambien yoo xam nañ luñ def ñii dem nañ fu ne defee ay course Cheikh Omar Faye liñ ko jox liggéeyam la moo ko xam moo ko moom te lépp lu mu ci wax na ci gars yi teg seen tànk waaw te assemblée bi xam ne kii wax waxantuwul kii wax liggéeyee ko ñor bu ko neexoon toog Amérique waaye liggéeyee ko ñor mu ñëw ci Gambia kon nag li muy liggéey pour réew Gambia rek la amul xaaj ak seen kon mbele ya moy ñola National Assembly member Sol Simon Murla Dorong the speaker of the National Assembly they should be there to know their responsibilities, how to do it, and also the way to serve their people. Woto waketa fenete mi yalon komin ka kumata bakele mba falale komin ka nyaamin doranga luntan kuma do so dala ko tenke mi yalon komin ko anata la pour naye kacha luntan wadu mu jumalte Lamin Sanyang sa fay baba Lamin Sanyang mo anyeng artisol te mi yalon komin ko nyeng Gambianol be yalon ne komin ko he worked with the Fansun Jamano drama group for so many years. He has been in the acting field for over 25 years, and still now he's working with the National Center for Arts and Culture, known as NCAC. The role me faram play kanje is definitely very important because mbeyal na komin ko na ado ni na kisano mo fenete mi yalan ko akumata bakira purungalong. So in this noble platform, he is our amazing guest again, Sister Linger ak Bulgewel. Wow, duñ def lu may rek dem a very short break and we will be right back. Stay connected.